Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss topic for auto cycle. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Auto cycle is a ideal cycle which is consists of 4 processes. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్మోడైనమిక్స్ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం అయితే ఎగ్జామ్స్కి 10 మార్క్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. టోటల్ 4 ప్రాసెస్. It's mainly those are total 4 processes. First one వచ్చేసి ఐసెంట్రోపిక్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్. ఇది వచ్చేసి 1 to 2 ప్రాసెస్ కింద వస్తుంది. One to 2. Next second one process 2 to constant volume of heat addition process. ఈ సెకండ్ ప్రాసెస్లో హీట్ అనేది అడిషన్ చేసుకోవచ్చు, అడిషన్ అవుతుంది 2 to 3. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. ఇది వచ్చేసి 3 to 4 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్షన్ ప్రాసెస్ 4 to 1. ఈ 4 ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆటో సైకిల్. నెక్స్ట్ పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టిఎస్ పీవీ డయాగ్రామ్ గీద్దాము. మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ చాలా వరకు ఈజీగా ఉంటుంది ఏ డయాగ్రామ్స్ సరే. ఇందులో ప్రాసెస్ 2 to 3 క్యూ ఇన్, 4 to 1 క్యూ అవుట్ వస్తుంది. V2 is equals to V3 వస్తుంది. V1 is equals to V4. P in upper side, V in horizontal. Next TS diagram. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే ఉంటుంది బట్ ఆపోజిట్. ఇన్ వర్టికల్ T, ఇన్ హారిజంటల్ S. ఇందులో 2 to 3 క్యూ ఇన్ వస్తుంది, 4 to 1 క్యూ అవుట్ వస్తుంది. సేమ్ యాజ్ అలాగే ఉంటాయి. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ ప్రాసెస్ పీవీ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్స్ ది ప్రాసెస్ 2 to 3 what will becomes Q in is equals to CV. CV means constant volume. T3 minus T2. ఇది ఈక్వేషన్ 1గా రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ 4 to 1. ఇక్కడ T3 T2 అనేది టెంపరేచర్ కిందికి వస్తుంది. క్యూ అవుట్ CV బ్రాకెట్ ఓపెన్ T4 minus T1.
ఈక్వేషన్ 2 కింద రాద్దాం. నెక్స్ట్ ఆటో సైకిల్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 2 చూద్దాం. అక్కడ క్యూఇన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1గా కన్వర్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ క్యూఅవుట్ బై క్యూఇన్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ ఇంటూ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఆటో సైకిల్. ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ. CV ఈక్వేషన్ 1ని CVని రాసుకున్నాము, T4 మైనస్ T1. ఈక్వేషన్ 2ని CV T3 మైనస్ T2 రాసుకున్నాము. నెక్స్ట్ స్టెప్ CV క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం. కింద అంటే T1 వస్తుంది, అక్కడ వచ్చేసి T1 వస్తుంది, కింద T2 వస్తుంది. ఈ లాస్ట్ T1 బై T2 అన్నది చూసుకొని చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ we know that T3 is equals to T4 in this process and T2 is equals to T1. Then we substitute in above equation. One minus T1 by T2 బ్రాకెట్ ఓపెన్, T3 by T2. ఒకసారి చూద్దాం అంతా. In TS diagram, the formula T1 by T2 is equals to V2 by V1 whole square k power minus 1 is equals to V4 by V3 k power minus 1. V means volume, efficiency of auto cycle. 1 minus 1 by V2 by V1 బ్రాకెట్ క్లోజ్ k పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1. ఇందులో R వచ్చేసి V2 by V1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1 minus 1 by R power of k power of minus 1. Here R is equals to compression ratio. R auto cycle అన్నది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. Here R is equals to compression ratio. Auto cycle is an reversible process. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, Mr. King Shrinu. Please like. Thank you for watching my video. Thank you. ఒకసారి అంతా చూడండి ఆటో సైకిల్ ఎలా ప్రాసెస్ ఉన్నది అంతా. PV diagram, TS diagram, PV diagram steps, next thermal efficiency, ఈక్వేషన్ 1 and 2 చాలా ఈజీ. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది ఆన్సర్. ఎగ్జామ్లో ఈజీగా మార్క్స్ గెయిన్ చేసే క్వశ్చన్ ఇది. డెరివేషన్, TS diagram.